நல்லா இருக்கீங்களாம்மா? நல்லா இருக்கீங்களாம்மா? நன்றி நன்றி. ஒரே ஒரு சின்ன வேண்டுகோள், நம்முடைய கழகத்தினருக்கும் சரி, கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்த நண்பர்கள் தயவு செய்து கொடிகளை கொஞ்சம் அடக்கி வச்சிங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிறவங்க முகத்தை பார்த்து பேச முடியும். தயவு செய்து இந்த தட்டிகள் கொடிகள் வச்சிருக்கிறவங்க தயவு செய்து ஒரு 10 நிமிஷம் மட்டும் கொடிகளை மட்டும் மடிச்சு வைங்க. கொடிகளை மட்டும் மடிச்சு வைங்க. அண்ணா கொடிகள் மடிச்சு வச்சிருங்க. நல்லா இருக்கீங்களாம்மா? நான் பேசுறது கேக்குதாமா? கேக்குதாமா பேசுறது? முதல்ல இவ்வளவு சிறப்பான தென்காசி தொகுதியில் இவ்வளவு சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தவங்க அத்தனை பேருக்கும் முதல்ல என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதாவது வெயில் அடித்தாலும் சரி, மழை பெஞ்சாலும் சரி, எங்கே போனாலும் மிகுந்த எழுச்சியோடு வரவேற்பு, தமிழ்நாடு முழுக்க வரவேற்புமா. கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு எனக்கு 18வது நாள் பிரச்சாரம். 33 தொகுதி முடிச்சுட்டு, நேற்று இரவு திருநெல்வேலி தொகுதி முடிச்சுட்டு, இன்னைக்கு காலைல 34வது தொகுதியாக உங்களுடைய தென்காசி நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு வந்து உங்களை எல்லாம் சந்தித்து நம்முடைய தென்காசி நாடாளுமன்ற வேட்பாளர் சகோதரி அவர்களுக்கு, மருத்துவர் ராணி ஸ்ரீகுமாருக்கு வாக்கு கேட்கறதுக்காக வந்திருக்கிறேன். இவ்வளவு சிறப்பான வரவேற்படுத்தவங்க அத்தனை பேருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நம்முடைய தென்காசி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் இந்தியா கூட்டணி சார்பாக போட்டியிடக்கூடிய நம்முடைய கழகத்துடைய வெற்றி வேட்பாளர், நம்முடைய கலைஞருடைய ஆசையை பெற்ற வேட்பாளர், கழக தலைவர் தமிழக முதலமைச்சருடைய ஆதரவையும் அன்பையும் பெற்ற வேட்பாளர், எல்லாத்தோட முக்கியம் உங்களுடைய அன்பையும் உங்களுடைய ஆதரவையும் இந்த தென்காசி நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற தொகுதி மக்கள் உங்களுடைய ஆதரவை பெற்ற வெற்றி வாய்ப்பை நீங்கள் வழங்கக்கூடிய வெற்றி வேட்பாளர் டாக்டர் ராணி ஸ்ரீகுமார் அவர்களுக்கு நம்முடைய வெற்றி சின்னம் உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்கு சேகரிக்கின்ற இந்த பிரச்சார நிகழ்ச்சியை இவ்வளவு சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்துள்ள பொறுப்பு அமைச்சர் அண்ணன் திரு KKSR ராமச்சந்திரன் அவர்களே, இந்த பிரச்சார கூட்டத்தை மிகச் சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாவட்ட கழக பொறுப்பாளர் அண்ணன் திரு ஜெயபாலன் அவர்களே, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சகோதரர் தனுஷ்குமார் அவர்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் பழனி நாடார் அவர்களே, இளைஞரணி மாநில துணை செயலாளர் சகோதரர் GP ராஜா அவர்களே, மாவட்ட கழக முன்னாள் செயலாளர் அண்ணன் திரு சிவபத்மநாபன் அவர்களே, விவசாய அணியினுடைய மாநில துணை செயலாளர் திரு அப்துல் காதர் அவர்களே, திரு செல்லப்பா அவர்களே, சட்டமன்ற தொகுதி பார்வையாளர் திரு கணேஷ்குமார் ஆதித்யன் அவர்களே, மாவட்ட அவைத்தலைவர் திரு சுந்தர மகாலிங்கம் அவர்களே, தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் திரு ஜேசுராஜன், பொதுக்குழு உறுப்பினர் திரு ராஜேஸ்வரன் அவர்களே, நகர செயலாளர் சாதிர் அவர்களே, ஒன்றிய கழக செயலாளர்கள் திரு MPM அன்பழகம், சீனித்துறை திரு ARM அழகு சுந்தரம் அவர்களே, பேரூர் கழக செயலாளர்கள் திரு சுடலை, சங்கர் என்கிற குட்டி, பண்டாரம் முத்தையா அவர்களே, இளைஞரணி மாவட்ட முன்னாள் அமைப்பாளர் ஆறுமுகசாமி அவர்களே, மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளர் சகோதரர் கிருஷ்ணராஜா அவர்களே, இளைஞரணியினுடைய துணை அமைப்பாளர்களே, அனைத்து அணிகள், இளைஞரணி, மகளிர் அணி, மாணவர் அணி, IT விங் உள்ளிட்ட அனைத்து அணிகளுடைய நிர்வாகிகளே, உறுப்பினர்களே, நம்முடைய இந்தியா கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகள், திராவிடர் கழகம், காங்கிரஸ் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம், மனிதநேய மக்கள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, மக்கள் நீதி மையம், ஆம் ஆத்மி, ஆதி தமிழர் பேரவை, தமிழ் புலிகள் கட்சி, திராவிட தமிழர் கட்சி, மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி, தமிழக வாழ்வு உரிமை கட்சி, ஆதி தமிழர் கட்சி, ஃபார்வர்ட் பிளாக், தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகம், மக்கள் விடுதலை கட்சி, ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம், MGR மக்கள் சக்தி உள்ளிட்ட அனைத்து தோழமை கட்சியைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்களே, கழகத்துடைய மூத்த முன்னோடிகளே, பெரியோர்களே, இங்கு ஆயிரக்கணக்கில் கூடியிருக்கக்கூடிய நண்பார்ந்த தாய்மார்களே, அக்காக்களே, தங்கைகளே, பாட்டிகளே, அம்மாக்களே, உங்க அத்தனை பேருக்கும், அதே போல முத்தமிழர் டாக்டர் கலைஞருடைய உயிரினும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகள் அத்தனை பேருக்கும் முதற்கு என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் மாவட்ட செயலர் பிறந்தனால, மாவட்ட பொறுப்பாளர் ஜெயபாலன் பிறந்தனால அவருக்கு நம்ம அத்தனை பேரும் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுப்போம். அவருடைய பிறந்த நாள் பரிசா அடுத்த 5 நாள் 6 நாள் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு நம்முடைய சகோதரி ராணி ஸ்ரீகுமார் அவங்கள ஜெயிக்க வைப்பீங்களா? நிச்சயம் ஜெயிக்க வச்சிருவீங்களா?
வருகிற ஏப்ரல் 19 இவ்வளவு தாய்மார்கள் கூடியிருக்கீங்க. நீங்க அத்தனை பேர் முடிவு பண்ணிட்டீங்களா? எந்த சின்னம்? சத்தமா சொல்லுங்க, எந்த சின்னம்? சரி, கையை காட்டி சொல்லுங்க, எந்த சின்னம்? உதயசூரியன் சின்னத்துல ஏப்ரல் 19 வாக்குச்சாவடிக்கு போனீங்கன்னா வாக்குப்பெட்டியில 3வது இடம், வாக்குப்பெட்டியில 3வது இடமா அங்க அவங்க பேர் இருக்கும், டாக்டர் மருத்துவர் ராணி ஸ்ரீகுமார்னு இருக்கும். அதுக்கு பக்கத்துல நம்முடைய வெற்றி சின்னம் உதயசூரியன் சின்னம் இருக்கும். அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு சின்ன பட்டன் இருக்கும், அதுல போடுறீங்களா ஓட்டு, அதுதான் மோடிக்கு வைக்கிற வேட்டு. வச்சிருக்கீங்களாமா? ஏன்னா மோடி தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு, தமிழ்நாட்டு மக்களோட உரிமைகளுக்கு வேட்டு வச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. அதனால நாம இப்ப நமக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு, அவரை ஓட ஓட விரட்டுறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. செஞ்சிருவீங்களா? சென்ற முறை நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நம்முடைய சகோதரர் தனுஷ்குமார் அவர்களை கிட்டத்தட்ட 1,21,000 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வச்சீங்க. அந்த வெற்றிக்கு நீங்க தான் காரணம். ஆனா இந்த முறை குறைந்தது 3 லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் மருத்துவர் சகோதரி ராணி ஸ்ரீகுமார் அவர்களை நீங்க ஜெயிக்க வைப்பீங்களா? சென்ற முறைக்கும் இந்த முறைக்கு வித்தியாசம் இருக்குமா? சென்ற முறை நம்முடைய எதிரணியினர்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து வந்தாங்க, இந்த முறை எல்லாம் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வராங்க. அதனால வாக்கு வித்தியாசம் 3 லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்தை ஜெயிக்க வைக்கணும். ஜெயிக்க வைப்பீங்களா? ஆமா, இந்த தொகுதிக்கு இந்த 3 வருஷத்துல நம்ம செஞ்சிருக்கக்கூடிய சில பணிகளை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லி காட்ட விரும்புகிறேன். 5,26,00,000 ரூபாய் செலவில் மருதம்புத்தூர், வேலாயுதபுரம், இலத்தூர், விஸ்வநாதபேரி, குத்துக்கல், வலசை ஆகிய கிராமங்களில் ஊராட்சி அலுவலகங்கள் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ளது. தென்காசி ஒன்றியத்தில் உணவு தானிய கிடங்கம், ஆலங்குளம் ஒன்றியத்தில் பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்க கட்டிடம் புதுசாக கட்டப்பட்டுள்ளது. வாசுதேவநல்லூர் ஒன்றியத்தில் 45 பசுமை வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. செங்கோட்டையில் 70 லட்சம் ரூபாய் செலவில் மண் பரிசோதனை கூடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. செவல்குளம் அரசு உயர்நிலை பள்ளியில் 2,15,00,000 ரூபாய் செலவில் 8 வகுப்பறைகள் மற்றும் ஆய்வகம் கட்டப்பட்டுள்ளது. மத்தளம்பாறை, 5ஆம் கட்டளை மற்றும் நடுவுக்குறிச்சி ஆகிய கிராமங்களில் 33 லட்சம் செலவில் குழந்தைகள் மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன எடுத்துக்காட்டுகள். அதே மாதிரி இந்த பகுதிக்கான வாக்குறுதிகள் தலைவர் அவர்கள் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்காங்க. முக்கியமான வாக்குறுதி, நம்முடைய இந்தியா கூட்டணி ஜெயிச்சதுன்னா, மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி ஜெயிச்சாங்கன்னா, நம்முடைய வேட்பாளர் திரு ராணி ஸ்ரீகுமார் அவர்கள் ஜெயிக்க வச்சிங்கன்னா தலைவர் அவர்கள் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறாங்க. மகளிர் இங்க எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க? 2014ஆம் ஆண்டு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேஸ் சிலிண்டர் விலை எவ்வளவுமா? 450 ரூபாய் இருந்துச்சு. இப்ப கேஸ் சிலிண்டர் விலை எவ்வளோ? 1200 இருந்துச்சு. கரெக்டா? மோடி புதுசா ஒரு வடை சுட்டு உங்களை ஏமாத்தணும்னு மகளிருக்கு பரிசு தராராம். 450 ரூபா இருந்தது 1200 ரூபா ஏத்துனது யாரு? இப்போ ஏத்துனது 800 ரூபா, இப்போ இறக்குனது வெறும் 100 ரூபா. ஏமாந்துருவீங்களா? ஆனா நம்ம தலைவர் அவர்கள் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்காங்க, இந்தியா கூட்டணி ஆட்சி அமைச்சதுன்னா கண்டிப்பாக கேஸ் சிலிண்டர் விலை 500 ரூபாய்க்கு தரேன்னு தலைவர் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்காங்க. செய்வார், நம்பிக்கை இருக்காமா? அதே மாதிரி பெட்ரோல், 1 லிட்டர் பெட்ரோல் 75 ரூபாய்க்கு தரேன்னு தலைவர் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி டீசல் 1 லிட்டர் டீசல் 65 ரூபாய்க்கு தரேன்னு தலைவர் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்ம நேஷனல் ஹைவேஸ் இருக்குல்ல, தேசிய நெடுஞ்சாலை இருக்குல்ல, அங்க டோல் பூத் இருக்குல்ல, சுங்கச்சாவடிகள், தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய, தமிழ்நாடு அரசு கட்டுப்பாடு இருக்கக்கூடிய அனைத்து சுங்கச்சாவடிகளும் டோல் பூத்தும் அகற்றப்படும்னு தலைவர் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்காங்க. இனிமே தேசிய நெடுஞ்சாலை பயணம் செய்யணும்னா ஒன்றிய அரசுக்கு நாம பணம் கட்ட தேவையில்லை. இதெல்லாம் செய்வார், நம்பிக்கை இருக்கா? அதே மாதிரி இன்னும் சில வாக்குறுதிகள், திருநெல்வேலி சங்கரன் கோயில் ரயில் நிலையங்களை இணைக்கும் வகையில் ஆலங்குளம், சுரண்டை, சேர்ந்தமரம் வழியாக இணைக்கும் ரயில் பாதை அமைக்கும் திட்டம் மீண்டும் செயல்படுத்தப்படும். கேரளா, கோவை மற்றும் சென்னை செல்லும் ரயில்கள் கடையம் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்ல வழிவகை எடுக்கப்படும். இதெல்லாம் தலைவர் அவர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாக்குறுதிமா. செய்வார், நம்பிக்கை இருக்கா? ஏன் உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை வந்துச்சு? எப்படி அந்த நம்பிக்கை வந்துச்சு? டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் சொல்லுவார், சொல்வதை செய்வோம், செய்வது சொல்வோம், சொல்லி காட்டின தலைவர், செஞ்சு காட்டின தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள். அவர் வழியில் வந்து நம்முடைய தலைவர் தமிழக முதலமைச்சர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் கண்டிப்பாக சொல்வதை செய்வார். அதே மாதிரி சென்ற 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் நீங்களா வாக்களித்து மக்களுடைய அன்பை பெற்று மக்கள் ஆதரவை பெற்று ஓட்டு வாங்கி முதலமைச்சரானவர் தான் நம்முடைய தலைவர் அவர்கள். யார் காலையே விழுந்தாரா? எங்கேயாவது தவிழ்ந்து போனாரா? அப்படி முதலமைச்சரானவர் யாரு? இவர்தாமா முன்னாள் முதலமைச்சர். இப்படித்தான்
தமிழ்ந்து போய் டேபிள் சேர் கட்டில் பூந்து போய் அந்த அம்மா தெரியுதாம்மா முட்டி போட்டிருக்காரு, யாரும் தெரியுதா? தலைவர் வந்து அவருக்கு பேரே வச்சுட்டாரு. பேரு நான் 2 நாளைக்கு முன்னாடி எடப்பாடி தொகுதிக்கு போயிருந்தேன், பிரச்சாரத்துக்கு போயிருந்தேன். அங்கே இருக்கக்கூடிய தொகுதி மக்கள்லாம் என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க, ஆனால் தயவு செய்து எடப்பாடி பழனிசாமின்னு கூப்பிடாதீங்கண்ணே, எங்கள் ஊருக்கே அசிங்கமாக இருக்கு. தலைவர் பேர் வச்சிருக்கிறார், பாதம் தாங்கி பழனிசாமி. யார் காலை பார்த்தாலும் விழுந்துருவாருமா. இப்படி தாமா அவர் முதலமைச்சரான. மக்கள் தேர்ந்தெடுத்தீங்களா முதலமைச்சரா? தமிழ்ந்து போய் அம்மையார் சசிகலா அம்மாவோட காலை பிடிச்சி முதலமைச்சராகி அந்த அம்மாவுக்கே துரோகம் செஞ்சவர் தான் திரு பழனிசாமி. உங்களுக்கு தெரியும், அந்த அம்மா இவர் முதலமைச்சராக்குனது அந்த அம்மா சசிகலா அம்மா. அவங்க ஜெயிலுக்குள்ள போனோடனே என்ன தெரியுமா கேட்டாரு? யார் இந்த சசிகலான்னு கேட்டாரு. நீயா என்ன முதலமைச்சராக்குறன்னு கேட்டாரா இல்லையாமா? இப்படி அந்த அவர் முதலமைச்சராக்கிற சசிகலா அம்மையாருக்கு மட்டும் துரோகம் பண்ணல, ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு துரோகம் பண்ணவர் தான் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள். ஆனால் நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு முதலமைச்சரானார். முதலமைச்சர் ஆனோன்னு தேர்தல் வாக்குறுதி, அப்ப கடும் நிதி நெருக்கடி. தலைவர் பொறுப்பேற்கும் போது கோவிட் 2வது பெருந்தொற்று, 2வது செகண்ட் வேவ் ஞாபகம் இருக்காமா? மோடி ஏதாவது பண்ணாரா? ஒன்றிய பிரதமர் மோடியா இருந்தாரு, வந்து உங்களை பார்த்தாரா? ஏதாவது இழப்பீடு கொடுத்தாரா? 6 மாசம் நம்ம எல்லாரையும் சிறையில் வச்சிருந்தார். யாரும் வீட்டை விட்டு வெளில வரக்கூடாது ஞாபகம் இருக்காரமா? வந்து ஒரு ஆறுதலாக விசாரிச்சாரா? வரவே இல்லை. தலைவர் தான் என்ன பண்ணாரு? ஊசி போட்டுக்கிட்டு மருத்துவ விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும்னு ஊசி போட்டுக்கிட்டு கோயம்புத்தூர்ல பிபி வார்டு உள்ள போய் மருத்துவ ஆய்வு பண்ணது இந்தியாவிலே ஒரே தைரியமான முதலமைச்சர் நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் தான். அது மட்டும் இல்லமா, அது மட்டும் இல்ல, புரியலமா என்ன கேக்குறாங்க? கொடுத்தாங்கல்ல. ஆமா, அது தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொன்னது. கோவிட்னால பாதிக்கப்பட்ட இழப்பீடு ஒரு வீட்டுக்கும் ஒரு குடும்பத்திற்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் 4000 ரூபாய் இழப்பீடு தரேன்னு சொன்னார். கொடுத்தாரா இல்லையா? வேற ஏதாவது கேட்கிறாங்க? சரிம்மா, ஏன் பண்ண தலைவர் அமைச்சரா உட்கார்ந்தோடனே முதல் திட்டம், முதல் கையெழுத்து என்ன போட்டாரு? உங்களுக்கு தான் போட்டாரு. முதலமைச்சருடைய மகளிருக்கு கட்டணம் இல்லா பேருந்து திட்டத்தை கொடுத்தாரா இல்லையா? உபயோகப்படுத்துறீங்களா இல்லையா? பிங்க் பஸ்ல போறீங்களா இல்லையா? ஒவ்வொரு மகளிரும் மாசம் 900 ரூபாய் வரைக்கும் சேமிக்கிறீங்க. இப்போ எங்க பார்த்தாலும் பிங்க் பஸ் தான். இப்போ பிங்க் பஸ் கூப்பிடுறது இல்ல, தலைவர் பேரை சொல்லி ஸ்டாலின் பஸ் தான் கூப்பிடுறாங்க. அதே மாதிரி தேர்தல் முதலமைச்சர் நாற்காலில் உட்கார்ந்தோன்னே தேர்தல் வாக்குறுதி, பெட்ரோல் விலை 3 ரூபா கம்மி பண்றேன்னு சொல்லி கம்மி பண்ணாரா இல்லையா? அதே மாதிரி ஆவின் பால் லிட்டர் 2 ரூபாய்க்கு கம்மி பண்றேன்னு சொல்லி செஞ்சாரா இல்லையா? இப்போ தென்காசி மாவட்டத்தில் மட்டும் இந்த மகளிருக்கு கட்டணம் இல்லா பேருந்து திட்டத்தின் மூலமா இதுவரைக்கும் 5 கோடி பயணங்களை மகளிர் மட்டும் மேற்கொண்டிருக்கீங்க. அதே மாதிரி புதுமை பெண்ணுன்னு ஒரு திட்டம், பெண்கள் படிக்கணும், பெண்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகணும், காலேஜுக்கு போகணும்னு பெண்கள் படிப்பதற்காக அரசு பள்ளியில் படித்து காலேஜுக்கு போனால் அவங்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் ஊக்கத்தொகை, கல்வி ஊக்கத்தொகையாக புதுமை பெண் திட்டத்திற்கு கீழே தலைவர் கொடுக்குறார். ஒவ்வொரு வருஷமும் 3 லட்சம் மகளிர் இந்த திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெறாங்க. இந்த தென்காசி மாவட்டத்தில் மட்டும் ஒவ்வொரு வருஷமும் 4000 மாணவிகள் மாதம் கல்வி ஊக்கத்தொகையாக 4000 ரூபாய் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. இதை விட மிக மிக முக்கியமான திட்டம் தலைவர் அவர்கள் கொண்டு வந்த திட்டம், இந்தியாவிலேயே முதல் முறை கொண்டு வந்த திட்டம், அதுதான் முதலமைச்சருடைய காலை உணவு திட்டம். ஒவ்வொரு நாளும் 31,000 அரசு பள்ளிகளில் 1ஆம் வகுப்பிலிருந்து 5ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் காலையில் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்தால் போதும், அவங்களுக்கு தரமான உணவு கொடுத்து கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கறது நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசு. ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த மாவட்டத்தில் மட்டும் முதலமைச்சர் காலை உணவு திட்டத்தில் ஒரு நாளும் திங்கட்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை 22,000 மாணவர்கள் தினமும் முதலமைச்சர் காலை உணவு திட்டத்தில் பயன்பட்டு இருக்கிறாங்க. இதுதான் திராவிட மாடல் அரசு. இப்போ இந்த திட்டத்தை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தெலுங்கானா மாநிலம், கர்நாடகா மாநிலத்தில் இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு திட்டம் தலைவர் அவர்கள் தேர்தலில் வாக்குறுதி சொன்ன திட்டம், அதுதான் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம்.
தகுதியுள்ள இல்லத்தரசிகளுக்கு மாசம் மாசம் 1000 ரூபாய் வழங்கப்படும்னு தலைவர் அறிவிச்சார். அதன்படி விண்ணப்பிச்சவங்க 1,60,00,000 பேர் விண்ணப்பிச்சாங்க. இப்போ 1 கோடியே வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி சரிபார்க்கப்பட்டு 1,18,00,000 மகளிருக்கு மாசம் மாசம் 1000 ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. கண்டிப்பாக உறுதிமொழி கொடுக்கிற சரி செய்யப்பட்டு கண்டிப்பாக தகுதியுள்ள அனைவருக்கும் இந்த கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை மாதம் 1000 ரூபாய் விரைவில் கொடுக்கப்படும். ஏமா தங்க விலை ஏத்துனதுக்கு தமிழ்நாடு அரசுக்கு என்னமா சம்பந்தம்? தங்க விலை ஏத்துனது யாரு? தங்க விலை ஏத்துனது யாரு? தமிழ்நாடு அரசு ஏத்துச்சு. தங்க விலை ஏத்துனது ஒன்றிய அரசுமா. என்னமா இது கூட தெரியும். அதே மாதிரிமா நாம இவ்வளவு நேரம் சொன்ன வாக்குறுதிகள் 1000 ரூபாய் வருமா? இல்ல யாருக்குமே 1000 ரூபாய் வரலையா? 1000 ரூபாய் வர்றவங்க கை தூக்குங்க. கிட்டத்தட்ட 70% பேர் கொடுத்தாச்சுமா. ஆமா, அப்ளை பண்ணது 1,60,00,000. அதுல 1,18,00,000 பேர் கொடுத்தாச்சு. வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி அதெல்லாம் சரி பார்த்து கண்டிப்பாக தலைவர் அவர்கள் கண்டிப்பாக தகுதியுள்ள இல்லத்தரசி அனைவருக்கும் 1000 ரூபாய் நிச்சயம் கொடுப்பார், விரைவில் கொடுப்பாரு. அந்த நம்பிக்கையோட இருங்க. அதற்கு வர ஏப்ரல் 19 நீங்க வாக்குச்சாவடிக்கு போய் ஏப்ரல் 19 நம்முடைய வேட்பாளர் ராணி ஸ்ரீகுமார் அவர்களுக்கு உதயசூரிய சின்னத்தில் வாக்களிக்கணும். செய்வீங்களா? ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்றேமா. நான் இவ்வளவு நேரம் பேசினேன். நம்ம செஞ்சிருக்கக்கூடிய பணிகள் வாக்குறுதிகள் என்னென்ன வெற்றி பெற்றா என்னென்ன பண்ண போறோம் நான் சொன்னேன். 10 வருஷம் ஒரு மனுஷன் இந்தியாவை ஆண்டிருக்காருல்ல, ஏதாவது செஞ்சாரா? உங்களுக்கு வந்து எட்டி பார்த்தாரா? திருநெல்வேலி தூத்துக்குடியில் அவ்வளோ பெரிய வெள்ளம் வந்தது, போன 2 மாதம் முன்னாடி வந்து எட்டி பார்த்தாரா? இழப்பீடு தொகை கொடுத்தாரா? இது கோவிட் அப்போ வந்து எட்டி பார்த்தாரா? நீட் தேர்வில் 22 குழந்தைங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க, வந்து ஆறுதல் சொன்னாரா? இப்போ மட்டும் வராரு. ஏன் தேர்தல் மட்டும்தான் மோடி வருவார். சென்ற 2019 தேர்தலில் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போன நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மதுரைக்கு வந்தாருமா. மதுரைக்கு வந்து எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கொண்டு வர போறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு செங்கலை மட்டும் வச்சுட்டு இது வரைக்கும் 1 ரூபா கூட பணம் ஒதுக்கல. வச்சது ஒரு செங்கல். அந்த செங்கலை நான் தூக்கிட்டு வந்துட்டேன். இதான் செங்கல். இதுதாமா திரு மோடி அவர்களும் திரு பாததாங்கி பழனிசாமியும் மதுரையில் வச்ச எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையோட கல்லு, கல்லு, ஒத்த கல்லு. அதை நான் புடுங்கிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ கல்லை காலம் தேடிட்டு இருக்கேன். நான் சொல்லிட்டேன், நீ மருத்துவமனை கட்டு, நான் கல்லை கொடுக்குறேன்னு. இதில் கொடுமை என்னன்னாமா, 2019 அடிக்கல் நாட்டது நம்ம தமிழ்நாட்டில். அதுக்கப்புறம் பாஜக ஆளுகின்ற 6 மாநிலங்களில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டி முடிச்சுட்டாங்க. ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்கு 1 ரூபா கூட ஒதுக்கீடு செய்யலை. ஆனால் நம்ம தலைவர் தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்தார். சென்னையில் மிகப்பெரிய மருத்துவமனை, சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல், கலைஞர் நூற்றாண்டு பன்னோக்கு மருத்துவமனை கட்டுவேன், அதுவும் 1000 படுக்கை வசதி கொண்ட மருத்துவமனை கட்டுவேன்னு சொல்லி 1 வருஷத்துல கட்டுறேன்னு சொல்லி 10 மாசத்துல கட்டி இன்னைக்கு அந்த மக்கள் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. இதுதான் திராவிட மாடல் அரசுக்கும் ஒன்றிய பாஜக அரசுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். உங்ககிட்ட நான் வைக்கிறதெல்லாம் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தாமா. இனிமே நம்முடைய பிரதம மந்திரி இருக்காருல்ல, பிரதமர் இருக்காருல்ல, அவரை இனிமே அவர் பேர் சொல்லி கூப்பிடாதீங்க. அவர் இனிமே எல்லாரும் என்ன தெரியுமா கூப்பிடணும்? இது என்னமா அது? இது என்னது? இது எவ்வளோ? இனிமே பிரதமரை என்னன்னு கூப்பிடுவீங்க? இனிமே மோடி என்னன்னு கூப்பிடுங்க. யாராவது பிஜேபியில இருந்து ஓட்டு கேட்டு வந்தாங்கன்னா கேளுங்க, 29 பைசா எப்படி இருக்காருன்னு கேளுங்க. சரியா? இதுக்கு நான் ஒரு காரணம் சொல்றேன். இதுக்கு நான் காரணம் சொல்லாம இல்லை. தமிழ்நாட்டில இருந்து ஜிஎஸ்டி வரி கட்டுறோமா, கூட்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ் டாக்ஸ், ஜிஎஸ்டி வரி ஒவ்வொருத்தரும் கட்டுறோம். நாம செலவு பண்ற ஒவ்வொரு காசுக்கும் ஒன்றிய அரசுக்கு நிதி கட்டுறோம். நாம 1 ரூபா கொடுக்குறோம் ஒன்றிய அரசுக்கு. ஒன்றிய அரசோட வேலை பிரிச்சு கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். நாம 1 ரூபா கொடுத்தா அதை பிரிச்சு எல்லா மாநிலங்களும் கொடுப்பாங்க, அதை பிரிச்சு ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் கொடுக்கணும். நம்ம தமிழ்நாட்டில இருந்து நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் வரி கட்டுறீங்க, ஜிஎஸ்டி வரி கட்டுறீங்க. 1 ரூபா கொடுத்தா ஒன்றிய அரசு நமக்கு எவ்வளவு தெரியுமா திருப்பி கொடுக்குறாங்க? வெறும் 29 பைசா. உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் இருக்குமா, அந்த மாநிலத்தோட முதலமைச்சர் பேரு திரு யோகி ஆதித்யநாத், பாஜக ஆளுகின்ற மாநிலம். அந்த மாநில மக்களும் 1 ரூபா கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கு திருப்பி எவ்வளவு தெரியுமா தராங்க? 3 ரூபா. உத்தரப்பிரதேசத்துல 1 ரூபா கொடுத்தா திருப்பி தரது தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளோ?
பீகார் மாநிலம் இருக்குமா, பீகார் மாநிலத்துடைய முதலமைச்சர் பேரு நிதிஷ்குமார், பாஜக ஆளுகின்ற மாநிலம். அந்த மாநில மக்களும் ₹1 கொடுக்குறாங்க, ஜிஎஸ்டி வரி கட்டுறாங்க. அவங்களுக்கு ஒன்றிய அரசு திரும்பி எவ்வளவு தான் தராங்க? ₹7. பீகார் மாநில மக்களுக்கு ₹1 கொடுத்தா ₹7. உத்தரப்பிரதேச மக்கள் ₹1 கொடுத்தா ₹3. தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எவ்வளோ? வெறும் 29 பைசா. இதுதான் ஒன்றிய பிரதமர் திரு மோடி அவர்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து பறிச்சிருக்கக்கூடிய நிதி உரிமை. நிதி உரிமை கொடுக்கலாமா? உங்களுக்கு தெரியும், பிக் ஜாம் புயல் அடிச்சது, இது வரைக்கும் ₹1 கொடுக்கல. தூத்துக்குடி திருநெல்வேலியில் அவ்வளோ பெரிய வெள்ளம் வந்துச்சு. தலைவர் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 1500 கோடி ரூபாய்க்கு நிவாரணம் வழங்கினாங்க. வீடு இழந்தவங்களுக்கெல்லாம் புதிய வீடு கட்டி கொடுத்தாங்க. இது வரைக்கும் ஒன்றிய அரசு 1 பைசா கூட கொடுக்கல. மிக்ஜாம் புயலுக்கு 1 பைசா கூட கொடுக்கல. தலைவர் நம்முடைய மொழி உரிமை, கல்வி உரிமை, நீட் தேர்வை கொண்டு வந்து 22 குழந்தைங்க இறந்து போயிருக்காங்கம்மா. இதெல்லாம் மீட்கணும்னா நிதி உரிமை, முக்கியமாக நிதி உரிமை. நீங்கள் யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறீங்களோ, தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு யார் நல்ல பிரதமராக இருப்பாரோ, தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய உணர்வுகளை யார் மதிப்பாங்களோ, யார் நிதி உரிமை தருவாங்களோ அவங்க பிரதமராக உட்காரணும்னா நம்ம தலைவர் யாரை கை காட்டுறாரோ அவர் அடுத்த பிரதமராக உட்கார்ந்து தமிழ்நாட்டுக்கு அதிக நிதியை பெற்றுத்தரணும்னா, தமிழ்நாட்டுடைய உரிமைகள்லாம் மீட்கணும்னா நீங்க வர்ற 19ஆம் தேதி வாக்குச்சாவடிக்கு போய் உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களிச்சு நம்ம வேட்பாளர் ராணி ஸ்ரீகுமாரை ஜெயிக்க வைப்பீங்களா? நிச்சயம் செய்வீங்களா? செஞ்சீங்கன்னா நான் ஒன்னே ஒன்று கேட்குறேம்மா, நிதி நம்ம ஒன்றிய அரசு நம்மளை இப்படி பழி வாங்குறாங்க. வெறும் 29 பைசா தான் கொடுக்குறாங்க. வெறும் அந்த 29 பைசா வச்சுக்கிட்டு தலைவர் அவர்கள் இவ்வளோ திட்டங்களையும் இவ்வளோ சாதனைகளையும் இவ்வளோ தேர்தல் வாக்குறுதியும் செய்கிறாங்கன்னா, நமக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய நிதி ஒதுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பிரதமர் அமைஞ்சாருன்னா கண்டிப்பாக தலைவர் இன்னும் நிறைய திட்டங்கள் செய்வாரா இல்லையா? அந்த நம்பிக்கையோடு இருங்க. உங்களை எல்லாம் அன்போடு கேட்கிறேன், பண்போடு கேட்கிறேன், பாசத்தோடு கேட்கிறேன், உரிமையோடு கேட்கிறேன், உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக இருந்து கேட்கிறேன், தலைவருடைய மகனாக இருந்து கேட்கிறேன். இன்னும் பெருமையாக சொல்லணும்னா முத்தமிழங்க டாக்டர் கலைஞருடைய பேரனாக இருந்து கேட்கிறேன். ஆதரிப்பீர். உதயசூரியன். உதயசூரியன். அன்புக்கும் நன்றிக்கு வணக்கம். பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொடுக்குறீங்க. Now let's talk about the India-China relationship. In the last 4 years, it has worsened. Tensions have escalated, the Ladakh standoff remains unresolved, and the troop deployments on both sides are going up. So we're not in a good place. And India's Prime Minister has taken this up. He sent a message to Beijing. In his conversation with Newsweek, the American magazine, its latest edition, the magazine's latest edition, features Prime Minister Modi on the cover. This interview is making headlines, especially for his comments on China. So this is what the Indian Prime Minister said, and I'm quoting, "It is my belief that we need to urgently address the prolonged situation on our borders so that the abnormality in our bilateral interactions can be put behind us. Stable and peaceful relations between India and China are important, not just for our two countries, but the entire region and world." Look at how the Prime Minister describes the situation on the border and the state of the relationship. He says the border situation must be addressed urgently, and he calls the India-China relationship abnormal.
Now, his cabinet colleagues have been using the same language and a remarkably sharper tone when speaking about China. This week, Rajnath Singh attacked China. Rajnath Singh is India's defense minister. He was visiting Arunachal Pradesh, a state that is part of India's northeast. But China claims this state, this Indian state, one of its many bogus claims on Indian land. It calls Arunachal South Tibet. Now, this has no basis in history and no backing from the international community, but China keeps escalating the dispute. Last month, it gave Chinese names to 30 territories in Arunachal. 30 places in the state. Rajnath Singh said such tactics only hurt the relationship further. Last month, S. Jaishankar adopted a similar tone. He is India's external affairs minister. He said the border situation is quote-unquote very tense and dangerous. He called for a swift resolution. And what is China's response to all of this? It was swift and on predictable lines. China has noted the remarks made by Prime Minister Narendra Modi. A healthy and stable relationship between China and India serves the common interests of both sides and is conducive to peace and development in the region and the world. The border issue is not the entirety of China-India relations and should be managed properly in an appropriate place within the bilateral relationship. The border situation does not define the relationship. This has been China's position, meaning forget about the border, focus on the business. We'll keep provoking you at the border and you must keep giving us business. That's essentially what China is saying. At the same time, it is escalating the military presence, not just in the Himalayas, but also on the high seas. As we speak, 3 Chinese ships are docked in the Indian Ocean region. The Xiangyang Hong 1, operating in the Bay of Bengal near the Andaman Islands. The Xiangyang Hong 3, deployed in the Maldives. Reports say this ship entered the region 3 months ago. And finally, we have the Da Yang Hao. This ship is currently close to Mauritius. It is operating with an anti-piracy task force of the PLA. So what mission are these ships on? As always, China won't spell it out. It calls them research vessels. But they're linked to the Chinese military and they have a history of intruding into the exclusive economic zones of other countries. What's an exclusive economic zone? EEZ. It's an extension of a country's territory, but in the ocean. It's their exclusive zone. Others cannot enter it at will, but China was never a fan of rules, so it intrudes into the territory of others, and that poses another challenge for India. Dialogue has not helped. Tough talk has not moved the needle. India has a complex challenge in China. It has deep pockets and an expanding military. So India's only option at the moment is to build deterrence. Good evening, a very warm welcome to all of you, and thanks for giving precious time today. So I would like to invite Shri Amit Kumar, Ambassador of India to the Republic of Korea, for his remarks. Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar, members of his delegation, friends from the Indian community in South Korea, thank you for joining us today. It is a matter of great privilege for me personally and for the embassy to have the External Affairs Minister of India amongst us today. He is visiting the Republic of Korea for the 10th meeting of the Joint Commission
that he co-chairs with the South Korean Foreign Minister. Dr. Jaishankar needs no introduction. He has been a foreign minister for over 5 years. He has over close to 4 decades of association with the Indian Foreign Service. He served as the Foreign Secretary and was our ambassador in Singapore, China, and the United States. He brings together a unique combination of experience as a diplomat, as someone who worked in the corporate world, as a member of parliament, and a senior cabinet minister. I myself personally and a scores of my colleagues have benefited immensely from his guidance. I had the opportunity of working with him closely when he was the Foreign Secretary and later as the Minister. Friends, you all would agree that India has transformed in the past decade, and so has India's positive image around the world. Dr. S. Jaishankar, first as the Foreign Secretary for 3 years, and later as the Minister of External Affairs for 5 years, have played a pivotal role in this decade of profound changes, our expanding network of global partnerships, and our ability to deliver on various fronts. Dr. Jaishankar has also authored 2 widely acclaimed books on Indian foreign policy, which came out in 2020 and last year. I think, with your permission, I just wanted to add that one key aspect in his articulation about our foreign policy is the emphasis on explaining to the Indian public as to why they should take interest in the Indian foreign policy and why it should matter to them. Minister sir, we have a vibrant Indian community in Republic of Korea. We have around 15,000 Indians, having doubled over the past 5 years, and I believe that this trend is going to continue and we'll have more Indians working in Korea. I know you all have been waiting patiently to hear from the Honorable Minister. So sir, may I request you to address the Indian community. என்னங்க பிரியாக்கு புது செருப்பு வாங்கணும், காசு வேணும். அவனா ஸ்கூலுக்கு 10 கிலோமீட்டர் நடந்தா போற, காசு எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல. என்னங்க பிரவீனுக்கு பிறந்தநாள் வருது, காசு வேணும். என்னடி எப்ப பார்த்தாலும் காசு காசு நச்சரிச்சிட்டு இருக்க? என்னங்க இங்க வீட்ல காசு விளைஞ்சு போய் கிடக்குதாக்க, காசு காசு நச்சரிச்சிட்டே இருக்க. என்னடி எல்லாம் புதுசா இருக்கு, எங்க கடை வாங்குன? கடன்லாம் ஒண்ணு வாங்கல. அடியே காலியா கலையா, பதில் சொல்லிட்டு போடு. என் அண்ணன் வீட்டு சீரு. இந்தியாவை காக்க ஸ்டாலின் அழைக்கிறேன், வாக்களிப்பீர் உதயசூரியன். Most working professionals are finding jobs the wrong way. They see a job post and they hit the apply button, and then they hope they get a call for an interview. If you are serious about building a high-paying career, you need to stop doing this. What if I told you that there is a better way? What if you could pick the companies that you want to work for and get a high-paying job in your dream organization, even if there is no job posting? What you need to understand is that there is a strategic process instead of applying anywhere and everywhere. Hi, my name is Savan Kapoor and I'm India's leading career coach. I've helped more than 1 lakh working professionals, be it freshers or experienced people, find their dream jobs in their dream companies. I invite you to join me in my Power Up Your Career workshop, where you'll learn the exact proven strategies to find a high-paying job. And the most important part, using my methods, people have been able to find jobs that are not only high-paying, but where the culture is great as well. They feel respected, they feel heard, and they are able to contribute to the company's growth. They have a clear career roadmap in front of them, and they absolutely love working in these companies. Sign up now for just ₹99, and you'll also get free access to the bonus courses worth more than 6,400 rupees for free. Register now, and I will see you at the workshop. Thank you, Ambassador Amit Kumar, dear friends from the community. It's very good to see you all this evening. I think many of you would have taken that flight from India which comes in early morning. And you know, you're at this time of the day, normally it catches up with you. Thank you. So I can tell you that there is nothing like meeting
fellow Indians to recharge your batteries. So since I arrived this morning, we've had meetings with the Prime Minister, the National Security Advisor, the Trade and Energy Minister, the heads of think tanks. I just addressed the Diplomatic Academy, and here I am before you. It's, I believe, been about 10 years since the last time a Foreign Minister of India was here. So you might have a complaint which you are too polite to voice. But in my own case, when I was Foreign Secretary, I had an opportunity of coming here with Prime Minister when he had come on his visit. Some of you may remember that visit. I then came also for my own work. And even in the last few years, actually, I've had a great interest in coming here, and I would like to share with you why. But in between, COVID was there. I think there were some changes at this end, but I was very determined that in this tenure, before events happen in the next few weeks, I should keep my promise of coming to Seoul, to Republic of Korea, and I'm really very glad I did so. Korea for us is actually a very important country, and there are different ways in which I can say that. We have a very substantial trade between $25 to $30 billion. We have investments from India. I think some of you would be working for those companies. There are investments from Korea in India, and we see that every day in our lives in India, in terms of vehicles, in terms of white goods, in terms of technologies of various kinds. And we have a good community. Community is a little bigger here than the Korean community is in India. And with Korea, we've always had very warm, very close relations. In always we refer back in history that a princess from Ayodhya came to Korea. But if you look even at something more modern, that in the 1950s, the Indian military was here at a very difficult time, a very testing time for South Korea. We are that presence is recorded in the war memorial in Seoul. And in recent years, really, this has been a relationship which has become for us one of the key economic relationships in Asia. Now, my purpose of coming here, other than to meet all of you, was actually to give the message in Korea that it's time today to renew our partnership, to upgrade it, to look at new possibilities, and to make together a difference in the Indo-Pacific and in the world. So how do I communicate to our Korean partners that things have changed in India? This is really for me what has been the task today. And because once I am able to convince them, which I think I have been able to do, Ambassador has been witness to it, that how much today, India has changed, the infrastructure has changed, the basic meeting the requirements of people have changed, the education levels, the skills, the talents, and in fact, how much India itself has progressed in parallel in so many areas, that today the partnership between India and Korea can be a very different partnership. A partnership which will be much more
useful, much more important, and of a much higher level for both countries. So that's really been in many ways what my meeting is about. And in this, a large part of it is those areas where for some years now, maybe for some decades now, Korea has already made a name, and where now India is also in its own way also establishing a presence. So when we speak today about telecommunications or semiconductors or renewables or electric mobility or green technology, there are really today big capabilities being built in India, and those capabilities today actually give us the ability to forge partnerships, as I said, as a guest. And he's a very engaging person. I was the minister who was traveling with him. We had gone to Jaipur. So I was trying to, in the car, in a few sentences, and he asked me, he said, so describe to me, what has happened. Because he kept saying, this is a little different from what I expected. So I said, Mr. President, let me throw 3 or 4 numbers at you. Because we had just landed at the airport. I said, every year for the last and gentlemen, please take your seats. Honorable Minister is about to. This to me, because I was trying to tell him, planes, then I gave him Vande Bharat numbers, I gave him, telecom numbers, digital numbers. I think the one number he found really difficult to believe was when I told him, and I say this with great courage in Korea, because this is supposed to be the most digital society in the world, that in India today, if you look at cashless transactions, what is done by QR code, every month we are doing about 10 billion a month. The US does about, I think, 4 billion a year. So I'm giving you that, if anywhere I could find a digital audience, it is here. People will understand. And I used to hear these experiences. I've actually seen it myself. That today, street vendors, if you stop and buy coconut water, bananas, something, people would, if you give them a 500 note, they'll say, sorry, no change. You want to pay exact, you QR code dikhaiye, please, and they have theirs right there on the ready. So these are ways actually of describing, through examples of what has actually changed in the country. But even that doesn't capture it fully, because it tells you like a achievement, it doesn't tell you a feeling. What has actually changed even more than achievement, and the achievements are very big, is actually today the feeling in India, the confidence in India, that sense that, there are a lot of things which we can do, that what were considered, one day we'll work very hard, at the end of the year, end of our lives, we'll get a home, or after, so many years of service, we will buy a car. What were for people a 10-year target, a 20-year target, sometimes a lifetime target, today has become something much more realizable. Something which
has become realizable in 5 years, 3 years, 6 years. And what it does is, it completely changes the mindset of that society. That you can see there was a time when people actually felt that roti, kapda, makan was like a very, that was your bottom line requirement. Today that is not the bottom line requirement everywhere. People expect, rightly so, that every house will have electricity, every house will have piped water, that every village will have a road connection, that there will be a school within a certain distance, that there will be health facilities. I am, as many of you may know, I am a member of parliament from the state of Gujarat, and as a member of parliament, you have I would say both a district and some villages that you devote yourself to in terms of development work. The ones which I look after, it's a district called Narmada. It's very famous because the tallest statue of the world is there, the Sardar Patel statue. But when you travel around the district, a lot of people are tribal people. But when you look at their awareness today, their expectation level, in fact, my first visit to me itself was an indication that I went to the most, Prime Minister told me saying, you look at that village because it was the most remote village of that district. So I went there, I introduced myself and said, I'm the new MP, I'm also the minister, is there anything I can do? And it was very, I was expecting them to show an interest. I wasn't even sure what, I thought, okay, school hoga, it will be electricity, water. Actually, there were a collection of women and they were talking in Gujarati, and you follow Hindi, you can mostly make out. So, சின்ன வயசுல இருந்தே பல விஷயத்துல நான் ரொம்ப அன்லக்கியா தான் இருந்தேன். நான் ஏன் இவ்ளோ அன்லக்கியா இருக்கேன்? இந்த கண்ணாடி உங்களோட வாழ்க்கையில எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வரும். எனக்கு ஒரு ஃபேக் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வேணும். உனக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்லனா என்ன நீ ஏத்துக்கறியா? இப்போ வாம் மீட் யூ படமை தமிழில் Amazon Mini TV ஆப்பில் இலவசமாக பாருங்கள். So they actually looked at the Jio tower and asked me that iska aap kuch kar sakte hain, because for them the tower wasn't working well enough for the speed of their downloads, and this is today the kind of awareness and the kind of I would say in a way the progress of India. But like any country, or even a person, often we go through very difficult periods, and how we do during difficult periods is also contributive to levels of confidence and courage. And for everybody in the world, I would say maybe in all our lives, maybe the most traumatic thing which happened to us was COVID. That, probably, I don't know whether there's anybody in the room who did not have COVID, or at least would have known somebody who had COVID. I had it 3 times that I know, maybe once or twice I didn't know.